Education organizes computer training for secondary school teachers as a way of equipping them to become computer literates. Good evening and welcome to Alu TV News. Today, Tuesday, the 13th of May 2025. It is also the 14th of Zulqa'dah, 1846 after the Hijrah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I am Hayatu Jibo Dallatu with the news. The Sokoto State House of Assembly has taken decisive action on public health and infrastructure, passing a landmark bill for compulsory premarital medical testing through its third reading, and unanimously approving motions for significant road construction projects within the state. The Health Committee presented its report on the Private Member Bill A law to provide for compulsory premarital tests or medical examinations and other related matters. Our legislative correspondent Jamilu Musa Meshanu has more on this story. The committee chairman, Honorable Kabiru Dauda, Gada East Constituency, the mover of the motion, emphasized the bill's objective to mandate medical screening for couples before marriage. The required test will cover HIV/AIDS, hepatitis, sickle cell, genotype, and other relevant health conditions. According to him, the bill is crucial to help curtail the spread of diseases among couples and protect their future children. Dauda added that proper implementation will promote healthier and more productive future generation. The legislations include strict penalties for violations. Individuals failing to comply face a minimum of 12 months imprisonment or a fine of at least 500,000 naira or both. Health facilities or personnel found guilty of issuing false results will be liable for a fine of not less than 3 million naira. In a significant move to boost infrastructural development, the House also greenlights two major roads projects. A motion by Honorable Mustapha Abdullahi, Sokoto South 1 constituency, for the reconstruction of the road network from Gagi Road, Masallacin Mai Kilishi, through Mana Karama, Tudun Barmu and Gidan Masau, Mana Babba to Tamaji Eastern Bypass. Honorable Abdullahi noted the road serve rapidly growing areas and align with Governor Ahmad Ali's 9-point smart agenda. Honorable Tukur Umar Binji constituency successfully moved for the reconstruction and tearing of an 11-kilometer road from Binji town, connecting the villages of Gidangarvandaji, Masara, Dalijam, Yaldu, and Matabari. This project is anticipated to enhance commercial activities, particularly for the farming communities in the area. Both motion for the road construction received strong support from various lawmakers who described them as timely and vital for delivering democratic dividends. Speaker Honorable Tukur Balabo Dinga presided over the session, where vote motion were unanimously adopted by the voice votes. Jamilu Musa Meshanu, Alu TV News. The Office of the Head of Civil Service of the Federation is hosting the retreat for all the sister heads of civil service, including Abuja, the Federal Capital Territory. Retreat is being held at Katsina State and is promised to be a pivotal gathering aimed at enhancing institutional capacity through collaborative dialogue between the federal and state civil service. It represented not only an opportunity for knowledge exchange, but also a commitment to a unified, world-class Nigerian civil service. The head of the Civil Service of the Federation, Ms. Didi Wilson-Jack, believe that through such partnerships, they could weave a fabric of service that will cater to the needs of every citizen. The retreat was not merely an event, it was a cornerstone for future collaboration meant to build a strong bridge between the national and subnational levels of governance. It will also highlight further opportunities, a study tour to Abuja on June 23rd and 24th for heads of service, offering critical sessions on government operations and essential visits to key institutions. Moreover, the International Civil Service Conference, ICSC, scheduled for June 25th to 27th,
was poised to deepen partnerships and promote best practices. With its theme of rejuvenate, innovate, and accelerate, it echoed a clarion call for revitalization within the public administration realm. Sokoto State Head of Civil Service, Suleiman S. Fulani Ahmadu, is one of the participants of the retreat. Don't forget you are watching Alu TV News transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs. Watch us live while the program is running. The news now continues. Sokoto State Ministry for Basic and Secondary Education has organized a 5-day advanced computer training for 500 secondary school teachers in the state. Naziru Alhajisani attended the event and now reports. Following the completion of the training of 500 teachers out of the 3,000 secondary school teachers planned to be trained on advanced computer and digital literacy, another cohort is on track to be trained, an effort by the Northwest University Sokoto in collaboration with the Sokoto State Government to strategically improve the quality of education delivery in the state. The coordinator of the program, Malam Hassan Ibrahim Ladan, reiterated that the training is in line with the vision of the Sokoto State Governor, Dr. Ahmad Ali Sokoto, to improve education and digital literacy among secondary school teachers. So we believe that the mandate of His Excellency Dr. Ahmad Aliu FCNA is that to make sure that Sokoto State is carried along with other states, as we all believe that digital literacy is dominating the world. So this is the main purpose for this training. He called on the participants to make sure they comprehend the learning materials presented. Declaring the training open, the Commissioner of Education, Professor Ahmad Ladan Ada, thanked the Governor for their visionary initiatives on education and other developmental projects in the state. So because of the present-day challenges of this world, that we need knowledge of computer to ensure that we do our things faster and easier. And the challenge of this JAM CBT, we find that most of the students, when they go, they know the answer, but even where to go and click the button so that it will turn from red to green, they don't know. While charging the trainers to focus on the hand-on deck during the training, he also urged the participating teachers to apply the knowledge they gain in the training. Allah expressed concern over the poor digital literacy of students, especially when it comes to the CBT test. The first lecture was presented by Malama Hawa Jibril from Northwest University Sokoto, highlighting the component, usage and networking system of computer. Participating teachers expressed their readiness to implement the knowledge they have gained. Aliyu Magatakardwamoko ICT Center provided all necessary facility for the successful conduct of the training. The delegation of the commissioner includes the directors of the Ministry for Basic and Secondary Education, Arabic and Islamic Board, and the Agency for Nomadic Education. The training is expected to be completed on Thursday this week. Naziru Alajisani, Alu TV News. As the Agile Sokoto project continues to take shape, a high-profile delegation led by World Bank representative Mr. Malik Abu Jawde conducted an inspection visit to assess ongoing infrastructure projects aimed at improving educational facilities across the state. The visit, coordinated by the Agile Sokoto team under the leadership of Project Coordinator Dr. Mansour Isa Buhari, showcased the significant progress being made on these critical projects. Abdurrashid Odato Buhari, who was among the team, reports that stakeholders remain committed to ensuring a lasting impact in the education sector in the state. His report. Education remains the cornerstone of development, and in Sokoto State, concerted efforts are underway to enhance learning environment through the Agile project. The inspection tour provided an opportunity for stakeholders to evaluate project execution firsthand
As school principals, members of SBMCs and other officials guided the visiting team through the various project sites as part of a move to ensure transparency and accountability in the implementation process. Speaking, the World Bank representative Mr. Malik Abu Jaud stated that he is impressed by the dedication of the contractors and the commitment of the Agile Sokoto team in driving this initiative forward. He also noted that the intervention by the state government has been instrumental in making this project a reality. So far, we are very happy with the way that things are proceeding in Sokoto. I think we have made a lot of progress with this first phase of the rehabilitation, and inshallah, we're looking forward to the next phase: new construction, more rehabilitation, life skills, scholarships, digital skills. So we are hopeful that this will be just the start of the Agile project in Sokoto, and we are very much looking forward to the progress that Sokoto will be able to make for the sake of the girl child, but really for the sake of the community as a whole. Because as we know, you educate a child, you educate a mother, you educate a whole community. On his part, the state project coordinator Dr. Mansur Isa Buhari revealed that their priority is to deliver these projects on time while adhering to the highest quality standards. As the progress so far is promising, they will maintain this momentum to provide better educational facilities. Yeah, we've moved around with Mr. Malik, the World Bank representative here, and from his reactions to the site, he was happy with what he saw, and he gave us some good recommendations and suggestions which he wants us to implement in some of the sites, and we're implementing them. The last time he sent a consultant down, a supervision consultant, who came around and he gave us some insightful observations which we implemented, and he saw some of the implementations, because some of the schools he still made work in progress because we had to demolish some of the structures and make sure that they were in line with the bill of quantities, and he is engaging us all the time to know what is going on. The inspection visits marks a critical milestone in the Agile project's infrastructure improvements, as schools such as Women's Center for Continuing Education Sokoto, GGDSS Badon Barade, GGDSS Dogundaji, GGDSS Kwari, and Amina Ahmedu Bello Secondary School are among the beneficiaries of these interventions. By improving school infrastructure, providing wash facilities, and combating climate change in schools, Agile Sokoto and state governments are investing in the future of education, fostering opportunities for girl child to thrive. Abdurrashid Wadata Buhari, Alu TV News. Sokoto state government is set to regulate the degradation of solid minerals across the 23 local government areas of the state, many of which are richly endowed with valuable mineral resources. Naziru Alhaji Sani reports that the Commissioner for Solid Mineral Resources, Honorable Yusuf Muhammad Machido, alongside the Commissioner for Commerce and Industry, Environment, and the State Commissioner for Petroleum, Environment and Solid Minerals Degradation Awareness Association, jointly visited Kwari and Gwadawa local government areas to inspect mining sites and engage with relevant stakeholders on the issue. The vast quantity of solid mineral resources in Sokoto State is of significant economic value. The government is considering commercializing these resources to drive development in rural communities where these mineral resources are found. At the same time, it is aimed to protect both local population and the environment from adverse effects of illegal mining practices. At the mining site in Tambagarka, Commissioners Yusuf Muhammad Machidu and Haruna Abbas clarify that their visit was not meant to ban the local mining activities, but to initiate the structured regulatory framework. This is the first local government we have been to. We are here at Tambagarka. And I know here in Tambagarka, apart from this particular one, there's another one there. They are all over Sokoto. In fact, I think last month I was at Ilela together with the deputy governor to stop something like this at Ilela. That one is about, I think, kaolin. This one is gypsum. We are thinking, this is what I've been telling you when I was at the local government, that we are thinking of finding somebody an investor that will come and take over this place.
This, they explain, will enable revenue generation for both government and the local communities. The PESDA Commissioner Sanusi and his local government coordinators reaffirms the association's readiness and commitment as task force committee to ensure that proper mining practice are observed by all stakeholders in the area. The chairman for the local government so that they can call all the people in the local government and the water level and sit down with them because of these children. All the representatives of the chairman of the local government are sure to support the initiative. Naziru Alajisani, Alu TV News. Zambia's foreign minister has warned diplomats against interfering in the country's affairs days after the U.S. ambassador raised concerns about the systematic theft of drugs donated to the southern African states. Mulumbo Haimbe said there was an increasing tendency by envoys to ignore diplomatic channels, and this could undermine the spirit of mutual respect. He did not name anyone, but his comments were seen as being directed at the U.S. ambassador to Lusaka, Maciel Gonzalez. Last week, Gonzalez called a press conference to announce that the U.S. was cutting $50 million to $37 million of health aid to Zambia because of the theft of life-saving medications that the U.S. had provided for patients. He added that he had decided to go public after holding more than 30 fruitless meetings with senior Zambian officials. In his response, Haimbe said that addressing the government through the media amounted to interference and was in breach of diplomatic conventions. Last week, the U.S. Embassy said it had presented its findings on the alleged corruption to Zambian officials in April last year and had offered help to stop further theft and to bring the culprits to justice. However, no action was taken by the Zambian authorities. On Monday, Zambia's Home Affairs Minister Jacob Meyumbu said that a forensic audit on the alleged theft had been completed and handed over to security agencies for further action. Gonzalez said that an inspection carried out by U.S. officials at more than 2,000 pharmacies last year had found that most were selling drugs and medical supplies donated by the U.S. Zambia's Health Minister Elijah Muchima earlier said the problem of theft Zambia's Health Minister Elijah Muchima earlier said the problem of theft predated the current government, which took office in 2021. Muchima also said several Zambian officials had been sacked following the thefts identified by the U.S. and that an advanced digital stock tracking system had been set up to monitor the supply of medicines. The cut in U.S. assistance, expected to take effect next year, would affect drugs to treat malaria, HIV, and TB. But the health minister has reassured the Zambians that there were sufficient stocks of all drugs, so there was no immediate risk of shortages. In March, Zambia's President Hakainde Hichilema said Trump had slapped us on both cheeks, saying it was time for his country to strengthen its treasury to procure its own medicines. The U.S. accounts for about a third of public health spending in Zambia, according to the U.S. Embassy. To end the news, the main points. We reported to you that the Sokoto State House of Assembly has passed a resolution mandating couples to go for a test before getting married towards preparing a healthy society in the state. We also told you that the Ministry of Basic and Secondary School Education, Sokoto State, has organized computer training for secondary school teachers in the state as a way of equipping them to become computer literate. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the news production team, I am Hayatu Jibodallatu saying goodbye.
Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ta gabatar da ƙudurin nan na tilastawa masu niyyar yin aure da su je gwaji kafin yin auren a matsayin wani ɓangare na shirye-shiryen samar da lafiyayyar al'umma a jihar Sokoto. Haka ma za ku ji cewar ma'aikatar ilimin firamare da sakandare ta jihar Sokoto ta shirya taron horaswa ga malaman sakandaren jihar Sokoto a matsayin wani mataki na ba su damar ƙwarewar aiki da kuma ba su ilimin na'ura mai ƙwaƙwalwa. Jama'a assalamu alaikum, barka da wannan lokaci, barka da kasancewa da fassarar labaran Alu Tv. A yau muna Talata 13 ga watan Mayu shekara ta 2025 wanda ya daidai da 14 ga watan Zulkida shekara ta 1446 bayan hijirar fayyan halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Nafisa Kabiru Muhammad ɗauke da fassarar labaran. Tuwana kuma Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ce ta ɗauki ƙwaƙwaran mataki na samar da lafiyar al'umma da kuma kare ababen more rayuwa, inda ta gabatar da ƙudurin nan na samar da tilastin yin gwajin kiwon lafiya ga waɗanda ke shirin yin aure, inda kuma ya samu karatu na 3. Tare da amincewa da ƙudurin nan na bayar da muhimmanci ga ayyukan samar da tituna a cikin jihar ta Sokoto. Kwamitin kiwon lafiya na majalisar shine ya gabatar da rahoton game da dokar nan da ke tilastawa na gudanar da gwaji kafin yin aure da kuma wasu lamurra da ke da alaƙa da shi. Ga rahoton Jamilu Musa Mai Shanu a Majalisar Dokokin ta jihar Sokoto. Shugaban kwamitin Honorable Kabiru Dauda mai wakiltar mazaɓar Gada ta Gabas wanda ya gabatar da ƙudurin ya jaddada cewa manufar ƙudurin dokar ita ce ta wajabtawa masu niyyar yin aure yin gwajin lafiya. Gwaje-gwajen da aka bukata sun hada da na cutar mai karya garkuwar jiki wato HIV, ciwon hanta da kuma ciwon sikila, haɗi da na nau'in jini wato genotype da sauran matsalolin lafiya masu alaƙa. A cewar sa ƙudurin dokar yana da matuƙar muhimmanci wajen taimakawa daƙile yaɗuwar cututtuka tsakanin ma'aurata da kuma kare 'ya'yansu da za su zo nan gaba. Haka kuma Dauda ya ƙara da cewa aiwatar da wannan dokar yadda ya kamata zai samar da al'umma masu lafiya da kuma inganci a nan gaba a jihar Sokoto. Dokar ta kuma tanadi hukunci mai tsanani ga waɗanda suka taka ta. Mutanen da suka kasa bin dokar idan aka same su da laifi za su fuskanci ɗaurin aƙalla wata 12 a gidan gyara hali ko kuma tarar aƙalla naira 500,000 ko kuma duka biyun. Haka kuma asibitoci ko ma'aikatan lafiya da aka samu da laifin bayar da sakamakon gwajin buge da gangan za su fuskanci tarar da ba za ta kasa da naira miliyan 3 ba. Yau Allah ya kaddari mun kai ƙarshe mun yi fasin ɗin wannan dokar wadda take ɗauke da ƙudurin shi kuma ma'aikacin lafiya shi ma idan ya yi aikin ganganci ga wannan dokar yasa aka ƙi bin umarninta, shi ma wannan sashen na 9 ya tanadi shi ma hukunci na tara na miliyan 1 ko kuma kashe kasa ga miliyan 1 abin da ya sama. A wani babban mataki na bunƙasa ci gaban ababen more rayuwa, majalisar ta kuma amince da manyan ayyukan hanyoyi guda 2. Ƙudurin da Honorable Mustapha Abdullahi mai wakiltar mazaɓar Sokoto ta Kudu ta 1 ya gabatar na neman sake gina hanyar da ta tashi daga hanyar Gagi masallacin mai kilishi ta biyo ta Mana Ƙarama da Tudun Barmu da gidan Masau da Mana Babba har zuwa mahadar ta Tamaje. Honorable Abdullahi ya bayyana cewa hanyar za ta amfani yankunan ne masu bunƙasuwa kuma hakan ya yi daidai da ƙudurori 9 na gwamna Ahmad Aliyu. Wani sani wannan lokacin da waccan majalisa na gabatar da wannan ƙudurin. Allah da iko ne ba a samu dama aka yi wannan aiki ba. Kuma wannan titi dama akwai shi ba babu shi bane. Illa dai sun aka yi a haɗu da shi. Hudu da shi shine a mai gota domin yanzu duk ya yayyanki wani wuri ma ya faɗi gaba ɗaya ba a ma bi sosai. Honorable Tukur Umar Binji mai wakiltar mazaɓar Binji shi ma ya yi nasarar gabatar da ƙudurin sake ginawa da kuma yin kwalta ga hanya mai tsawon kilomita 11 daga garin Binji wanda ta haɗa ƙauyukan Gidan Garban Daji, Masara, Dalijam, Yaldu da kuma Mataɓare.
Ana sa ran wannan aikin zai bunƙasa harkokin kasuwanci musamman ga al'ummomi manoma na yankin. Dukkan ƙudurorin guda biyu na gina hanyoyin sun samu goyon baya sosai daga 'yan majalisa daban-daban. To muhimmancin hanyar gaskiya kusan in ce karamar hukumar Binji wannan yankin kusan in ce manyan 'yan kasuwanmu da manyan manomanmu duk wannan yankin suke. To samun wannan hanya gaskiya da mu karan kamar da muke cikin garin Binji da wannan yankin gaskiya za a samu nasarorin al'amura bakin gwagwaro. Waɗanda suka bayyana su a matsayin waɗanda suka dace a lokaci kuma masu matuƙar muhimmanci wajen kaiwa jama'ar romar demokuraɗiyya. Kakakin majalisar dokokin Honorable Tukur Balabo Dinga shine ya jagoranci zaman majalisar inda ya bayyana amincewar 'yan majalisar ga dukan ƙudurorin guda biyu. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. Ofishin shugaban ma'aikatan gwamnatin tarayya zai karbi bakuncin dukkanin shugabannin ma'aikatan gwamnatin jihohi haɗi da birnin tarayya Abuja. Taron dai za a gudanar da shi ne a jihar Katsina kuma tare da alƙawarin gudanar da ƙayataccen taro da manufar bunƙasawa tare da samar da ƙwarewar aiki ta hanyar tattaunawar haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatan gwamnatin tarayya da na jihohi. Taron ba wai yana a matsayin wakilci ga samar da damammaki ko kuma musayar fasaha da ilimi bane, sai dai kuma a wani ƙoƙari na samar da haɗin kai da kuma cimma matakin ƙasa da ƙasa na aikin gwamnatin Najeriya. Shugaban ma'aikatan gwamnatin tarayya Mrs. Didi Wilson Jack ta yi amannar cewar ta hanyar wannan haɗin gwiwa za su iya cike duk wani gibi da akwai a cikin aikin gwamnati da wanda zai daidai da cikar muradu da kuma buƙatun kowane ɗan ƙasa. Taron ba wai yana a matsayin biki kaɗai ba ne, sai dai kuma zai samar da haɗin gwiwa a nan gaba wadda ke da manufar gina kyakkyawar alaƙa tare da cike wani gibi da ke tsakanin matakan gwamnatin tarayya da kuma na ɓangarorin gwamnati. Zai kuma ƙara samar da damammaki tare da yin tafiyar ƙarin ilimi a birnin tarayya Abuja a ranakun 23 ga watan Yuni da kuma ranar 24 ga watan Yuni, wadda shugabannin ma'aikatan gwamnatin za su gudanar, wanda za a ƙara tattaunawa kan ayyukan gwamnati da kuma kai ziyara a wasu hukumomi na gwamnati. Haka ma dai taron ƙasa da ƙasa na ma'aikatan gwamnati wanda aka shirya yi a ranar 25 ga watan Yuni zuwa ranar 27 zai ƙara ingantawa da ɗabbaƙa alaƙa da kuma ci gaban ayyuka wanda aka yi mata take da sabuntawa da yin sauye-sauye da kuma ƙarin inganci. Shi ma dai zai ƙara bayar da gagarumar gudunmuwa a ɓangaren inganta ayyukan gwamnati. Shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar Sokoto Suleiman S. Fulani Ahmadu na ɗaya daga cikin waɗanda za su halarci wannan babban taron. To jama'a kada ku sha'afa kuna shan waɗannan labaran ne daga nan Alu TV Najeriya. Za ku iya kasancewa tare da mu a kafafen sada zumunta kamar YouTube inda za ku same mu a Alu TV ko kuma Facebook a Alu TV News. Haka ma za ku iya sauke manhajar Alu TV a manhajar Play Store. Domin kasancewa da labaranmu da kuma sauran shirye-shiryen da muke gabatarwa. Yanzu kuma labaran za su ci gaba. Ma'aikatar Firamare da Sakandare ta Jihar Sokoto ta shirya taron horaswa ga malaman sakandare 500 domin ba su damar ƙwarewa da kuma samun ilimin na'ura mai ƙwaƙwalwa. Ga rahoton wakilinmu Naziru Alhaji Sani. Bayan adadin malamai 500 da aka horas, na daga cikin malamai 3,000 da za a horaswa kan yadda ake amfani da kwamfuta da kuma ilimin yanar gizo na zamani, za a sake koyar da wani rukunin daga cikin kokarin da Jami'ar Arewa maso Yamma ta Jihar Sokoto ke yi haɗin gwiwa da gwamnatin Jihar Sokoto wurin inganta ilimi a cikin jihar. Jami'in shirin Malam Hassan Ibrahim Ladan ya bayyana cewa wannan shiri na ɗaya daga cikin ƙuduran mai girma gwamnan Jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu Sokoto wurin inganta ilimi da faɗaɗa fasahar malaman sakandare ɓangaren amfani da yanar gizo da kwamfuta. Abinda Dr. Ahmad Aliyu, His Excellency Governor na Sokoto yake so ya tabbatar shine cewa duk malamanmu suna da wannan ilimi na kwamfuta.
saboda duniya gaba ɗayanta tana juyawa daga traditional way of teaching, hanyoyi na da waɗanda ake koyarwa, zuwa hanyoyi na zamani. Kazalika ya yi kira ga waɗanda za a horas da su mai da hankali wurin koyon abin da za a koyar da su. Da yake kaddamar da shirin, kwamishinan ilimi Profesa Ahmad Ladan Ala ya yi godiya ga gwamnan bisa ga wannan shirin nashi na inganta ilimi da wasu shirarruwan da yake yi na ci gaba a cikin jihar. Malamanmu suna buƙatar wannan domin suna da data wato wanda yake ya kamata a ce suna sarrafa ta nan take, ba sai sun amfani da calculator ba. Akwai abin da aka ce mai Excel, once ka sa wannan data duk abin da kake so za ta yi maka cikin minti 2 ta kare. To ka jaraba ka sa shi ka hisuwa, za ta hisuwa ma da ka ce ta yi maka sorting wai na ɗaya based on marks, nan kifta gira ta baka. Da yake kira ga waɗanda za su gudanar da horaswar, ya yi kira gare su da su mayar da hankali kan koyar da malaman yadda za su yi amfani da na'urar kwamfuta wurin sauƙaƙe ayyukansu, inda ya kira ga malaman da su ɗabbaƙar da abin da aka koya musu a makarantunsu. Ala ya bayyana damuwarsa kan karancin ilimin kwamfuta ga ɗalibai, musamman wajen rubuta jarabawa da kwamfuta. Hawa'u Jibril daga Jami'ar Arewa maso Yamma ta jihar Sokoto ita ce ta gabatar da mukala ta farko da aka gabatar akan sassan kwamfuta da ma yanda ake hada sadarwar kwamfuta. Wasu daga cikin waɗanda aka horar sun bayyana zaƙuwarsu na su ɗabbaka abin da aka koya musu. Wannan cibiyar ta ICT ta Aliyu Magatakardawa Makko ta tanadi dukkanin daraktocin ma'aikatar da na hukumar harshen Larabci haɗi da na hukumar samar da ilimi a karkara. Wannan horaswar dai za a kammala ta a ranar Alhamis a wannan sati. Naziru Alhaji Sani, labaran Alu TV. A daidai lokacin da kungiyar nan ta Ajal ke ci gaba da tafiye-tafiyenta na duba ayyukan gwamnatin jihar Sokoto, wani babban ayari tare da jagorancin wakilin Bankin Duniya wato Mr. Malik Abu Jauda sun gudanar da wata ziyarar dudduba ayyuka a wurin da ake gudanar da ayyukan gwamnatin jihar Sokoto waɗanda ke da manufar bunƙasa ɓangaren ilimin jihar. Ziyarar wacce ayarin ƙungiyar na Ajal na jihar Sokoto suka gudanar ƙarƙashin jagorancin jami'in yanki na shirin wato Dr. Mansur Isa Buhari a jihar Sokoto ya bayyana irin muhimmin ci gaban da aka samu a ɓangaren ayyukan. Abdulrashid Wadata Buhari na ɗaya daga cikin ayarin da suka yi wannan ziyarar. Ya kuma ruwaito mana cewar masu ruwa da tsaki sun ci gaba da kasancewa masu ƙoƙari da himma wajen tabbatar da an samu ci gaba a ɓangaren ilimi a jihar Sokoto. Ga rahotonsa. A kowane lokaci dai ilimi shine gimcikin ci gaba, haka kuma a jihar Sokoto ana ci gaba da gudanar da ayyuka haɗin gwiwa musamman domin inganta yanayin ilimi da ma kawo ci gaban ilimi wanda shirin Agile yake samarwa. Wannan ziyara kuwa ta duba ayyuka ta bayar da dama ga masu ruwa da tsaki musamman domin duba yadda ayyukan ke gudana, inda shugabannin makarantu da kuma mambobin kwamitin al'umma na kula da makarantu da ma sauran jami'an makarantu suka jagoranci tawagar da ta kai wannan ziyara domin duba wuraren da ake gabatar da waɗannan ayyuka daban-daban a wani mataki na ganin an tabbatar da gaskiya, rikon amana, kana da ma tsarin aiwatar da waɗannan ayyukan. Kamar ya aka da ziyara. Da yake gabatar da jawabin sakuwa, wakilin Bankin Duniya Mr. Malik Abu Jaud ya bayyana cewa ya gamsu da yadda 'yan kwangilar suka gabatar da waɗannan ayyuka da inganci da kuma jajircewar shirin Agile na jihar Sokoto wanda suka yi tsaye tukuru wurin ganin cewa wannan shirin ya ci gaba. Gagarumar gudunmawar da gwamnatin jihar Sokoto ta bayar ta taimaka matuƙa wurin ganin cewa an tabbatar da nasarar wannan aikin. A nasa ɓangaren kuwa, coordinator shirin na jihar Sokoto Dr. Mansur Isa Buhari ya bayyana cewa babban abin da suka sanya a gaba shine ganin cewa an aiwatar da waɗannan ayyuka akan lokaci tare da bin ƙa'idoji da kuma tabbatar da ingancin ayyukan. Kamar yadda ci gaban waɗannan ayyukan ya bayyana a halin yanzu da kuma alfanunsu, za su ci gaba da yin aiki tukuru domin ganin an samar da ingantaccen ilimi da ma wurin karantarwa a jihar Sokoto. Mun zagaya wasu kananan hukumomi da kuma wasu makarantu nan ciki, kuma ya ga ayyukan da aka yi saboda ya taho a matsayin idon ita Bankin Duniya
dan ya koma kai musu rahoto. Kuma alhamdulillah duk inda mun ka tayi gaskiya nuna jin daɗi ne da ganin wanda ayyukan ka taya, kuma ya yaba mu jihar Sokoto cikin jihohi 18 da isko aiki. Dan yayi mamaki kwarai da mun ka ce mai bana mun kawara, saboda akwai jihohin da sun kawara shekara ɗaya kamin mu, kuma ya ga gaskiya muna dan zozawa da su haka, kuma abin ya abin na sosai, kuma ya ji daɗin irin interventions da ya gani daga gwamnatin jiha. Kamar yanzu da muna yawo ya ga da muka yi ta yawo da mota guda, ce sai na gaya mai cewa gwamnati ta ƙara mana motoci guda 2, kuma ya ji daɗi saboda shi zai sa supervision din a yi shi cikin jin daɗi insha Allah. Wannan ziyara ta duba ayyuka kuwa tana nuni ne ga wani muhimmanci da shirin Agile yake samarwa musamman ga ilimi a jihar Sokoto, inda makarantar ci gaban ilimin mata ta jihar Sokoto da kuma makarantar sakandare mata ta Badun Barade da ta Kware da makarantar sakandare ta Ahmadu Bello ta jihar Sokoto na daga cikin makarantun da suka ci gajiyar wannan shirin. Ta hanyar inganta wuraren karatu a makarantu da ma samar da kayan tsafta kana da ruwan sha da kuma kawo ɗauki ga sauyin yanayi da ake fama da shi a makarantu. Shirin Agile na jihar Sokoto da ma gwamnatin jihar suna aiki tukuru inda suka saka hannun jari domin ganin cewa an haɓaka sha'anin ilimi da ma samar da damammaki ga 'yan mata domin ci gaba ga rayuwa. Abdulrashid Wadata Buhari, labaran Alu TV. Gwamnatin jihar Sokoto ta shirya tsaf domin dawowa da kuma ci gaba da kiyayewa da wuraren da ke da albarkatun ƙasa a sassan ƙananan hukumomi 23 na jihar Sokoto, inda da dama daga cikin wuraren ke ɗauke da muhimman albarkatun ƙasa. Naziru Alhaji Sani ya rawaito mana cewar Kwamishinan Albarkatun Ƙasa Honorable Yusuf Muhammad Macedu tare da Kwamishinan Ciniki da Masana'antu da kuma Muhalli, zalika da kwamishinan kungiyar nan ta kiyayewa da albarkatun ƙasa da man fetur suka gudanar suka kai ziyarar a ƙananan hukumomin Kware da Gwadabawa na jihar Sokoto domin duba wuraren da ke da albarkatun ƙasa, tare da ganawa da manyan muhimman masu ruwa da tsaki game da lamarin. Ga rahoton. Ɗimbin adadin tattalin ma'adanun ƙasa da jihar Sokoto ke da ya kai adadin da za a iya samar da kuɗaɗen shigarwa da shi. Jihar Sokoto na ƙoƙarin ganin yadda za ta amfana da waɗannan ma'adanan ƙasar domin gina ayyukan ci gaba a yankunan da ake samun waɗannan ma'adanai. Kazalika da kiyaye lafiyar al'ummar yankin da ma muhallansu daga cututtukan da za a iya samu ta hanyar gudanar da haƙo waɗannan ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba a wurin da ake gino waɗannan ma'adanai a cikin garin Tambagarka. Kwamishina Yusuf Muhammad Macedu da Kwamishina Haruna Abbas sun bayyana cewa wannan ziyarar da suka kawo ba wai sun yi ta bane domin kawar da wannan ayyukan da waɗannan bayan Allah ke yi na haƙo ma'adanai, sai dai domin su gindaya tsarin da zai samar da fa'idar da kowa zai amfana. Yanzu wanda ha gani mun zo shi ne na farko da muka fara zuwa cikin bayan an kaddabar da su. Daga nan za a je kowace lokaci akwai wani irin haka. Ko wannan wuri nake gaya ma dan baccin da akwai wani wuri can akwai wuri can. To amma abin da gaya ma turanci abu ne wanda zai sai an yi tunanin wa za a ci da ayyukan da basira a cikin wannan kange. Sun bayyana cewa wannan zai kuma iya samar da kuɗaɗen shiga ga gwamnati da ma al'ummar yankin. Kwamishinan Fesda Sanusi haɗi da sauran jami'ansa na ƙananan hukumomin a matsayin ta na waɗanda za su iya ƙaƙaba doka da za su tabbatar da an ci gaba da gudanar da wannan aiki bisa ƙa'ida ta hanyar tuntuɓar dukkanin waɗanda al'amarin ya shafa. Gwamnatin jiha za ta yi amfani da wannan damar domin ta kira iyayen waɗannan yaran a zauna da su domin a ba su ayyukan da za su yi kuma a sa su makarantun ne. Wakilan shugabannin ƙananan hukumomin sun bayar da tabbacin za su bayar da gudunmuwa a cikin wannan shiri. Naziru Alhaji Sani, labaran Alu TV. To yanzu kuma sai ƙasashen ƙetare, inda ministan lamuran ƙasashen wajen ƙasar Zambiya ya gargaɗi dukkanin wasu jami'an diplomasiya da su kaucewa shiga cikin lamuran ƙasar. Kwanaki kaɗan bayan da jakadan ƙasar Amurka ya bayyana damuwarsa kan yawaitar ɗabi'ar sace-sacen magungunan da aka samar a yankin ƙasashen kudancin Afirka. Mlambo Hembe ya bayyana cewar an samu ƙaruwar ɗabi'ar wacce ba ta da kyau, inda ake da buƙatar duk wani jami'in diplomasiya da ya cire hannunsa kuma ya nisanta kansa daga hakan. Saboda yin hakan zai rage musu martaba ne. Sai dai kuma bai ambaci sunan kowa ba a yayin da yake tattaunawar,
amma dai an gansa yana nuni da jakadan ƙasar Amurka, wato Michael Gonzalez. A makon da ya gabata dai ne Gonzalez ya yi kiran taron tattaunawa da manema labarai domin sanar da cewar ƙasar Amurka ta datse tallafinta na samar da kayayyakin kiwon lafiya ga ƙasar Zambia, wanda darajar su ya kai na kuɗi dalar Amurka miliyan 50, daidai da euro miliyan 37, sakamakon ɗabi'ar sace-sacen magungunan da ƙasar Amurka ta samar ga marasa lafiya. Ya ƙara da cewar ya yanke shawarar sanar da al'umma ne bayan tattaunawa fiye da 30 da manyan jami'an ƙasar Zambia. A jawabinsa, Hembe ya bayyana cewar sanar da hakan ga gwamnati ta hanyar kafafen yada labarai zai taimaka wajen shawo kan matsalar. Har wa yau a makon da ya gabata ne ofishin jakadancin ƙasar Amurka ya bayyana cewar ya gabatar da bincikensa na zargin jami'an ƙasar Zambia da ke da hannu dumu-dumu a cin hanci da rashawa a watan Afrilun shekarar da ta gabata, kuma ya nemi taimakon dakatar da wannan sace-sacen da kuma gurfanar da duk wani wanda aka kama da laifi a gaban shari'a. Sai dai kuma ba wani mataki da hukumomin ƙasar Zambia suka ɗauka kan matsalar. A ranar Litinin dai ne ministan lamurran cikin gidan ƙasar Zambia, wato Jacob Muyimbo, ya bayyana cewar an gudanar da ƙoƙarin bincike kan waɗanda ake zargi da sace-sacen, kuma an kammala wannan binciken tare da gabatar da shi ga hukumomin na tsaro domin ɗaukar matakan da suka dace. Gonzalez dai ya nanata cewar a binciken da jami'an ƙasar Amurka suka gudanar, fiye da masana kimiyyar sarrafa magunguna 2,000 ne a shekarar da ta gabata aka sama da laifin sayar da magunguna da kuma wasu kayayyaki na kiwon lafiya da ƙasar Amurka ɗin ta ba su tallafi. Ministan kiwon lafiyar ƙasar Zambia, Elijah Muchima, tun farko ya bayyana cewar wannan matsalar ta soma ne tun lokacin da gwamnati mai ci yanzu ta karɓi shugabanci a shekarar 2021. Muchima ya kuma ce jami'an ƙasar Zambia da dama ne aka tsige biyo bayan samun su da hannu dumu-dumu da laifin satar, wanda ƙasar Amurka take zargi. Ya kuma ce yankewar tallafin na ƙasar Amurka a ɓangaren kiwon lafiya ana tsammanin zai soma ne a shekara mai zuwa, kuma zai shafi magungunan cutar zazzabin cizon sauro, wato malaria, da na cuta mai karya garkuwar jiki, wato HIV, haɗi da na cutar tarin fuka, wato TB. Sai dai ministan kiwon lafiyan ya bayar da tabbacin cewar ƙasar ta Zambia na da wadatattun magungunan da za ta yi amfani da su domin kiwon lafiyar waɗannan cututtukan, a saboda haka ba za a yi saurin samun matsalar ƙarancin magunguna ba. A watan Maris dai ne shugaban ƙasar Zambia Hakainde Hichilema ya bayyana cewar shugaban ƙasa ya ba su kunya, yana mai cewar yanzu lokaci ne da ƙasar ya kamata ta yi dukkanin tanade-tanaden da ya kamata na samar da wadatattun magunguna nata na ƙashin kanta. To duka iyakacin labaran kenan, kafin mu yi sallama da ku ga maimaicin wasu daga muhimman kanunsu. Tun da farko kun ji cewar Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ta gabatar da ƙudurin nan na tilastin yin gwajin kiwon lafiya tsakanin waɗanda ke da niyyar yin aure kafin ɗaura auren, a matsayin wani ɓangare na samar da lafiyayyar al'umma a jihar Sokoto. Daga ƙarshe kun ji cewar ma'aikatar ilimin firamare da sakandare ta jihar Sokoto ta shirya taron horas da malaman sakandare ilimin na'ura mai ƙwaƙwalwa a matsayin wani ɓangare na ba su damar ƙwarewar aiki da samun ilimi game da na'ura mai ƙwaƙwalwa. Ta yanzu kam a madadin editan labaran Bashar Abubakar da dukkan waɗanda suka taimaka domin ganin labaran sun zo muku. Nafisa Kabiru Muhammad da na fassara na karanto nake cewa Assalamu alaikum.